Okay. So, did anyone practice yesterday? Indexing, negative indexing? Any has doubts? Anyone has any doubts? Okay. 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 Next, we have a concept called slicing. Something called slicing. ఓకే. సో, మనం ఇండెక్సింగ్ చూసాం. ఇండెక్సింగ్ అంటే ఏంటి? పర్టిక్యులర్ ఎలిమెంట్‌ని తీసుకోవడం డేటాలోంచి. ఓకే. దాంట్లో మనం 2 చూసాం. లైక్ పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్ అండ్ నెగెటివ్ ఇండెక్సింగ్ కదా! సో, నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ వి హావ్ స్లైసింగ్. స్లైసింగ్ అంటే ఏంటి? రైట్? వాట్ ఈస్ మీన్ బై స్లైసింగ్? స్లైసింగ్ అంటే ఏంటి అంటే, సో, బేసికల్‌గా మనకి ఒక ఫ్రూట్‌లో ఒక పండు ఏదైనా తీసుకుంటే స్లైసెస్ అంటే ఏంటి? పీసెస్ చేస్తాం కదా! సో, హౌ బిగ్ యూ విల్ మేక్ ద పీసెస్ దోస్ మెనీ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ కదా! ఒక్కొక్క పీస్ చేస్తాం. సో, సేమ్ అలాగే ఇక్కడ కూడా స్లైసెస్ అంటే ఏంటి? స్లైసింగ్ అంటే ఏంటి అంటే ఫ్రమ్ ద డేటా లైక్ వాట్ ఎవర్ ద డేటా వి హావ్ రైట్? ఏదైతే డేటా ఉందో మనకిక్కడ, ఈ డేటాలోంచి ఇంతకుముందు మనం ఏం చేసాం? ఇదొక్కటే తీసుకున్నాం. లేదా ఇదొక్కటే తీసుకున్నాం. లేదా ఇదొకటి తీసుకున్నాం. అలా లేకోకుండా సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ సమ్ హియర్ టు హియర్ అండ్ హియర్ టు హియర్, సో అలా సో ఒక్క చోటు నుంచి ఒక చోటుకి సమ్ సెట్ ఆఫ్ డేటా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ రైట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ ద సెట్ ఆఫ్ డేటా రైట్, ఒక చోటు నుంచి ఫ్రమ్ హియర్ టు దేర్ అలా. సో సమ్ సెట్ ఆఫ్ ద డేటా లైక్ యూ వాంట్ ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ అండ్ బ్యాలెన్స్ ఆల్సో, యూ వాంట్ అడ్రస్ ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ అండ్ బ్యాలెన్స్. సో ఇలా సో సమ్ సెట్ ఆఫ్ డేటా నీకు ఇఫ్ యూ నీడ్ సమ్ సెట్ ఆఫ్ డేటా రైట్. సో then right, if you need the set of data like from here to here, like from here to here, like this, like ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి కావాలంటే, సో ఫ్రమ్ వేర్ టు వేర్ యూ వాంట్ ద డేటా రైట్, వేర్ ఎవర్ యూ వాంట్. సో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి కావాలి డేటా అంటే, సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద స్లైసింగ్ అనమాట. సో దాన్ని ఏమంటారు అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ స్లైసింగ్. సో అంటే ఫ్రమ్ వేర్ టు వేర్ యూ వాంట్ డేటా ఈస్ ద స్లైసింగ్. బట్ ఎలా చేయాలి రైట్? ఇక్కడ చూస్తే మనం ఏం చేస్తున్నాము రైట్, ఇక్కడ చూస్తే మనం ఏం చేస్తున్నాము, వీఆర్ డూయింగ్ లైక్ ద పర్టికులర్ ఇండెక్స్. బట్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే స్లైసింగ్ విల్ హ్యావ్ త్రీ థింగ్స్ వీ నీడ్ టు కన్సిడర్. వన్ ఈస్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి, స్టార్ట్ ఇండెక్స్, స్టార్ట్ ఇండెక్స్ ఫ్రమ్ వేర్ వీ నీడ్ టు స్టార్ట్ picking the data. So where we need to start picking the data, ఎక్కడి నుంచి పిక్ చేయాలి డేటా, ఎండ్ ఇండెక్స్, where we need to end. And one more thing we have called step size. స్టెప్ సైజ్. స్టెప్ సైజ్ అంటే ఏం లేదండి, సింపుల్. ఓకే. ఎలా జంప్ చేయాలి అంటే డేటా తీసుకునేటప్పుడు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అంటే సీరీస్ ఆర్డర్లో ఒకటి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఒకటి నెక్స్ట్ ఒకటి అలా తీసుకుంటూ వెళ్ళాలి, లేదంటే జంప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలా రైట్. ఇప్పుడు మనం స్టెప్స్ ఎక్కుతుంటామండి. మనం స్టెప్స్ ఎక్కేటప్పుడు మనం ఎలా ఎక్కుతాము, సమ్ పీపుల్ లైక్ ఒక స్టెప్ తర్వాత ఒక స్టెప్ తర్వాత ఒకటి ఎక్కుతారు. సమ్ పీపుల్ వాట్ దే డూ దే ట్రై టు లైక్ సమ్ పీపుల్ హూ హ్యాస్ లైక్ లెంతీ లెగ్స్, వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక స్టెప్కి మధ్యలో ఒక స్టెప్ వదిలేసి దే డైరెక్ట్లీ పుట్ ఇన్ టు సెకండ్ ఆన్ ద సెకండ్ స్టెప్ ఇలా థర్డ్ స్టెప్లో పెడతారు. మధ్యలో ఒక స్టెప్ ఎగర కొట్టేసి డైరెక్ట్లీ దే పుట్ ఆన్ ద అదర్ స్టెప్. అంటే మనం మెట్లు ఎక్కేటప్పుడు ఒక మెట్టుకి ఎక్కేసి తర్వాత కొన్ని వదిలేసి మళ్ళీ డైరెక్ట్ వెళ్ళి ఇంకో దాని మీద పెడతాం కాలు, తర్వాత ఇంకో దాని మీద పెడతాం అట్లా కాలు రైట్. సో అట్లా ఒక దాని తర్వాత వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో దాంట్లో పోయి పెడతాం అన్నమాట కాలు అలా. సో సో ద సేమ్ as స్టెప్ సైజ్ అనేది ఇఫ్ యూ వోంట్ గివ్ ఎనీథింగ్ రైట్, ఇట్ విల్ టేక్ బై డిఫాల్ట్ as వన్ స్టెప్, ఒక దాని తర్వాత ఒక దాని తర్వాత ఒకటి, ఇట్ విల్ ట్రై టు పిక్ ద డేటా రైట్. బేసికలీ స్టెప్ సైజ్ అంటే ఇక్కడ నుంచి మనం వెళ్తున్నాం, సపోజ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు కావాలి. స్టెప్ సైజ్ అంటే ఇది తీసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఇది తీసుకోవాలా, నెక్స్ట్ ఇది తీసుకోవాలా, నెక్స్ట్ ఇది తీసుకోవాలా అనేది అనమాట.
If we'll give something like 1, it will go next this, next this, next this. If we'll give 2, so it will try to directly jump to the second one, right? To directly jump to the next one, right? If we'll give the 3, so it will try to skip these two and directly it will jump to the third one. So basically, ఎలా తీసుకోవాలి, right? By default, it has a value of the 1. So how we need to jump? We need to jump, right? To we'll see with practical, then we'll understand easily. Okay. Now let's take a simple example. I'll just take a list L1 equal to. So we'll just take some of our names, right? Okay. One second. So let's take this many data. Okay. One key data only, right? Strings of names of strings in matter, right? Now tell me, we'll just see the indexing first. Now I want the Lakshmi with the positive indexing. Tell me what is the index value I need to provide? Okay, good. So I want Raghu with index of negative indexing. Raghu with negative indexing. Yeah, super. So మనం ఇండెక్సింగ్ అండ్ ఇండెక్సింగ్ తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ నౌ వీఆర్ సేయింగ్ స్లైసింగ్. సో స్లైసింగ్ లెక్కలు ఎలా ఉంటుందంటే ఒకటి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. స్టార్ట్ ఇండెక్స్ ఎప్పుడు కూడా మనం ఏదైతే ఇస్తామో అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. బట్ ఎండ్ ఇండెక్స్ విల్ ఆల్వేస్ ఎండ్ ద ఇండెక్స్ వాట్ ఎవర్ యూ విల్ ప్రొవైడ్ -1. సో ఇట్ మీన్స్ దట్ హియర్ విల్ consider the provided index -1. It will equal like this. ఎందుకు ఇలా పెట్టినారు అని అంటే వై దే ఆర్ డిఫైన్డ్ దిస్ వే, రైట్? మనం ఎలాగైతే లెంత్కి హౌ వీఆర్ టేకింగ్ లెంత్ మైనస్ వీఆర్ టేకింగ్, రైట్? లెంత్ minus 1 we have to take it because we are starting with 0. The same concept they brought into the slicing in index also, right? So that is the reason, so we have to always consider, so if we are giving the 4, it means that it is going to end at the 3, right? So always it will take an index -1. Now let's see what is the syntax for this, right? What is the syntax for this? Syntax will be for slicing, right? L1 of start index, end index, and step size. Step size ఏంటి అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ మ్యాండేటరీ. ఓకే, అండ్ ఎనీథింగ్ ఇస్ నాట్ ఎ మ్యాండేటరీ. విల్ సీ హౌ విల్ ప్లే విత్ అరౌండ్ దిస్ వాల్యూస్. నౌ లెట్స్ మీ టేక్ ద ఫస్ట్ థింగ్. Now we'll start. I want to take from the Krishna to Vivek. I want to take the value from Krishna to the Vivek. So let me put the Krishna is in which position, guys? Krishna is in which position? Index 0. So Vivek is in which position? Third position. Okay.
Now, step sizes, I'll give 1. Let me print what will do, what will happen, whether we'll get the Vivek or not. Right? See, Vivek is not coming. Why Vivek? Why you are not coming here? Right? Why Vivek is not coming? మీకు ఇందాక ఏం చెప్పాను నేను ఇక్కడ? What is the end index? How it end index will work? -1 తీసుకుంటుంది. So 3 is ఎక్కడికి వెళ్తుంది అప్పుడు అది? 2 కదా. 2 where the 2 stops here? Lakshmi. So now if I want Vivek, then what I have to consider here? 4 you have to consider. You have to consider the 4. If I consider the 4, then I'll get the Vivek also. Okay? So if I'll get the Vivek also. Now let me do some more examples. We'll do it. Print. Now I'll put some index. I'll only put some index. Now tell me what will be the output of this. The output ఏమొస్తుందండి? Everyone, can you just send me the chart at least? ఈ చాట్లో పంపించండి అందరూ సార్. Yes సార్. ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? Sandeep, Lakshmi, Vivek and Raghu. ఓకే లెట్ మీ సీ. అంతేనా? ఇవే వస్తాయా? ఇంకా ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ దే ఆర్ అగ్రీయింగ్? ఎవరు పంపించలేదా? ఇప్పుడు పంపించండి. మ్మ్. మ్మ్. ఇక్కడ 2 to 6 ఇచ్చాను నేను. ఓకే 2 to 6 ఇచ్చాను. నాకు ఏమేమి డేటా అవుట్పుట్ వస్తుంది? ఈ స్టార్ట్ ఇండెక్స్ వచ్చేసి 2 ఇచ్చాను. ఎండ్ ఇండెక్స్ 6 ఇచ్చాను. సో స్టెప్ సైజ్ వచ్చేసి 1 ఇచ్చాను. నాకు వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? దిలీప్ కూడా వస్తుంది. ఓకే. మ్హూ. ఓకే. మ్హూ. ఓకే. లక్ష్మి వివేక్ మనోరు ఏమంటున్నారంటే లక్ష్మి వివేక్ రఘు దిలీప్. ఓకే. ఎనీవన్ ఎల్స్? ఇంకా ఆర్ గైస్ అగ్రీ? చెప్పండి మనం. లక్ష్మి ఏమో లక్ష్మి దిలీప్ సందీప అది ఎలా వస్తుంది ఇక్కడ ఆ? చెప్పండి చెప్పండి. ఓకే. కాదమ్మా ఈ అమ్మాయి సమ్మన్ ఇస్ సేయింగ్ లక్ష్మికి దిలీప్కి సందీప్కి ఎలా ఎలా జంప్ అవుతుంది ఇక్కడికి ఇట్లా ఒక ఆర్డర్లో మీరు స్టెప్స్ ఎక్కేటప్పుడు ఒక ఆర్డర్లో ఎక్కుంటూ వెళ్తారా పైకి కిందికి పైకి కిందికి వెళ్తారా అంతే కదా మీరు 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 మామూలుగా వెళ్ళేటప్పుడు స్టెప్ సైజ్ ఇక్కడ 1 ఉంది అనుకోండి మీరు స్టెప్స్ కింద నుంచి ఎక్కుతూ వెళ్తుంటే మెడికల్ సో ఒక తర్వాత ఒకటి ఎక్కుకుంటూ పోతారు కానీ సందీప్ నుంచి దిలీప్కి వెళ్ళి దిలీప్ నుంచి లక్ష్మికి వచ్చి లక్ష్మి నుంచి వివేక్. ఉమ్, ఉమ్. స్లైసింగ్ కదా ఇండెక్సింగ్ కాదు కదా స్లైసింగ్ ఇది. ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతాం ఎక్కడ ఎండ్ అవుతాం. ఓకే టెల్ మీ సమ్మన్ is anyone is agreeing with everyone is agreeing with this output or someone wants to change this output anyone ఇంకా ఏమన్నా వేరే డిఫరెంట్ ఐడియా? Someone said Sandeep, Lakshmi, Vivek, Raghu and Dilip. Some people said Lakshmi, Vivek, Raghu and Dilip. Anyone? ఎందుకు వస్తారమ్మా? ఇది మైనస్ ఎందుకు చేస్తున్నారు మీరు? 6 - 1 5 అవుతుంది. ఓకే. స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ ఎక్కడి నుంచి? ఆ? 0 ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ ఇక్కడ 2 అని చెప్పాం కదా ఇక్కడ. మ్,
మీరు చెప్పండి ఇక్కడ మనకి ఇండెక్సింగ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది? ఇక్కడ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది చెప్పండి ఇండెక్సింగ్? కృష్ణ అనేది ఏ ఇండెక్స్‌లో ఉంది ఫస్ట్? సందీప్ అనేది ఏ ఇండెక్స్ ఉంది? మరి 2 అనేది ఏ ఇండెక్స్‌లో ఉంది? 2 అనేది ఎవరున్నారు? మరి ఎందుకు సందీప్ వస్తుంది మీకు? హ్మ్. 2 అని ఇక్కడ పెట్టాము మనము. 2 ఇండెక్స్ అనేది మనకి ఇండెక్సింగ్ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నాము. 2 అనేది ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతారు? లక్ష్మితో స్టార్ట్ అవుతారు. ఓకే. నెక్స్ట్ ఏమంటున్నా 6 అంటున్నా. అంటే 6 - 1 వరకు వెళ్ళాలి. 5 వరకు. 5 లక్ష్మి 2, వివేక్ 3, రఘు 4, దిలీప్ ఈస్ 5 కదా! సో, యూ విల్ గెట్ దిస్ అవుట్‌పుట్ కదా! లక్ష్మి, వివేక్, రఘు అండ్ దిలీప్. మరి ఎందుకు కృష్ణ, సందీప్ ఇటు, అటు, ఇటు ఎందుకొస్తారు? ఒక ఆర్డర్‌లో పోతున్నప్పుడు ఒక ఆర్డర్‌లోనే వెళ్ళాలి కదా మనము. అంతేనా? అంతేనా? ఇక్కడ సందీప్ ఎందుకొస్తుంది అబ్బాయి? మనకు సందీప్ రాదు. ఎందుకంటే మనం 2 తీసుకుంటున్నాం. 2 మరి మీరు మిస్ అవుతున్నారు. 1 జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. మీరు 1 నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటున్నారు ఇక్కడ ఇండెక్సింగ్. జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్. ఇండెక్స్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్ విత్ జీరో. ఓకేనా? ఓకే. లెట్ మీ సీ సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్. చెప్పండి. దీని అవుట్‌పుట్ ఏమొస్తుంది? Is everyone will agree? As anyone has any other output? రఘునేనా? ఇంకేమైనా వస్తుందా? 0, 1, 2, 3, 4. 5 minus 4, 4. 4, 4. It will start in the ending in the fourth position. Right? So I'll just give now. Okay. So ఇది ఏ పొజిషన్లో ఉంది? మోహన్ ఈ సెవెంత్ పొజిషన్ నాట్ సెవెంత్ పొజిషన్ 3, 4, 5, 6, 7 మరి అన్నప్పుడు వస్తుంది మోహన్ కూడా వస్తుంది కదా దెన్ యూ విల్ గెట్ ద మోహన్ ఆల్సో రైట్ కన్‌ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. మీరేం చేస్తారంటే జస్ట్ ఇండెక్సింగ్ తయారు చేసుకోండి. కృష్ణకి ఎంతుంది? అట్‌లీస్ట్ కొద్ది రోజులు అంటే అర్థమయ్యే వరకు టక్ టక్ అని ప్రాక్టీస్ వచ్చేవరకు 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. సో, మోహన్ ఈస్ ఆన్ సెవెంత్ పొజిషన్. సో, యూ హావ్ టు ఎండ్ ఇట్ అట్ ద సెవెంత్ పొజిషన్. ఇంకా 4 ఈస్ మోహన్ దగ్గర ఎండ్ చేయాలి నేను. 4 0, 1, 2, 3, 4. సో, వివేక్‌తో స్టార్ట్ చేస్తాను. మోహన్‌తో ఎండ్ చేస్తాను అంతే. మధ్యలో ఏమున్నా నాకు అనవసరం. అంతే కదా! సో, మీరేం జేయాలంటే మధ్యలో ఏమున్నారని ఆలోచించకండి. సో, మీరేం జేయాలి? స్టార్టింగ్ ఎక్కడ చేయాలి నేను? ఎండ్ ఎక్కడ చేయాలి? అంతే. మధ్యలో ఏమున్నా తీసేసుకుంటూ పోతా ఉండాల. 1 ఉన్నప్పుడు స్టెప్ సైజ్. ఓకే. ఇప్పుడు నేను ఇలా ఉందనుకోండి జస్ట్ ఇప్పుడు 6 ఇచ్చాను. 6 అంటే ఏంటి? 6 - 1 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. సో, దిలీప్ దగ్గర నేను ఆగాలి. రైట్. సో, నెక్స్ట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి? 4. 0, 1, 2, 3, 4. సో, రాఘుతో స్టార్ట్ చేయాలి. దీనితో ఆగాలి. రైట్. సో, దిస్ ఈస్ వేర్ యూ విల్ బి. అంతే కదా! సో, అలా అన్నమాట. హ్మ్. క్లియర్? ఎవ్రీవన్? ఎనీ డౌట్స్ మా? ఎనీ డౌట్స్ మా ఎనీవన్? Any doubts, anyone? How the indexing working slicing? Okay. Let me see some more things here. Now, సో బట్ ఇక్కడ చూస్తే మనం ఇక్కడ స్టెప్ సైజ్ ఇచ్చాం. బట్ బై డిఫాల్ట్ స్టెప్ సైజ్ will be 1. So we no need to find 1. అంటే మ్యాండేటరీ కాదనమాట. We no need to define 1. ఎలాగంటే బట్ ఇఫ్ సింపుల్ విల్ జస్ట్ సీ అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే నో సేమ్ థింగ్ ప్రింట్ సో ఇఫ్ ఐల్ సే L1 of 4, 4 and 6 and if I won't give it anything also ఇప్పుడు ఏమి ఇవ్వకోకుంటే కూడా now if I'll execute this see I got the Raghu and Dilip as the output even though పైన రెండు చూడండి పైన ఇది రఘు దిలీపే వస్తుంది this one is providing the రఘు దిలీప్ and this is also providing the
Raghuwad, Delhi. Right? So step size ఇందాక మనం అన్నట్టు బై డిఫాల్ట్ ద వాల్యూ ఈస్ 1. బై డిఫాల్ట్‌గా ఇక్కడ మీరు చూడండి కోలన్ 3 మనకి 2 కాలమ్స్ వస్తాయండి. స్టార్ట్ ఇండెక్స్, ఎండ్ ఇండెక్స్ అండ్ స్టెప్ సైజ్. సో నౌ ఇఫ్ ఐ వోంట్ గివ్ ఎనీథింగ్ హియర్, సో మీరు ఇక్కడ కోలన్ ఇచ్చినా ఇవ్వకోకున్నా, కోలన్ ఇచ్చి వదిలేసినా కూడా ఓకే, ఈవెన్ దో ఇఫ్ యూ వాంట్ గివ్ ద కోలన్ ఇట్ విల్ కన్సిడర్ 1, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గివ్ ద కోలన్ ఇట్ విల్ కన్సిడర్ 1. ఓకే, దాని డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ 1 స్టెప్. సో ఎందుకంటే మనం ఎవరైనా స్టెప్స్ ఎలా ఎక్కుతామండి, మామూలుగా ఎవరైనా ఎక్కాల్సింది ఒకటి తర్వాత ఒకటి, అందుకే మనం అన్ని స్టెప్స్ కట్టుకుంటాం కదా, ఒకదానికి ఒకటి గ్యాప్ వదిలేదు స్టెప్కి, ఎందుకంటే ఎవరైనా ఒక స్టెప్ తర్వాత ఒకటి, ఒక స్టెప్ తర్వాత ఒకటి ఎక్కుతాం. ఇఫ్ సమ్మన్ మాస్ డైరెక్ట్లీ ఇచ్చాం, ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏదైనా క్లాసెస్ ఎలా చదువుతామండి, ఫస్ట్ తర్వాత సెకండ్, సెకండ్ తర్వాత థర్డ్ చదువుతాం. బట్ సమ్ పీపుల్ ఏంటంటే జంప్ చేస్తుంటారు, దే విల్ బి జంపింగ్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ క్లాస్ టు థర్డ్ క్లాస్, ఫోర్త్ క్లాస్, ఫిఫ్త్ క్లాస్ అలా జంప్ చేస్తుంటారు. సో ఫర్ దట్ స్పెసిఫిక్ కేస్ యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద స్పెసిఫిక్ ఇండెక్సింగ్, రైట్? క్లియర్? Okay, any notes? Okay, this is the way how exactly it works. Now, the same way, the default value for the value for start index will be 0. Default value for start index only 0, right? So default value for end index will be last index. Length minus 1. Length minus 1 అనుకోండి, సరిపోతుంది నాకు length minus 1. Okay, let me see. Print. నేను L1 ఇస్తాను, ఇక్కడ జస్ట్ స్టార్ట్ ఇండెక్స్ ఏమి ఇవ్వను, ఎండ్ ఇండెక్స్ ఇస్తాను, స్టెప్ సైజ్ కూడా ఇవ్వట్లేదు. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ గివ్ ఇట్, నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను చూడండి, మీరు ఓన్లీ ఎండ్ ఇండెక్స్ ఇచ్చే ఇక్కడ. ఓకే, నౌ ఇఫ్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ నుంచి, కృష్ణా నుంచి తీసుకుని దిలీప్ వరకు ఆగింది, రైట్? సో 6 - 1 5 దిలీప్ కదా, దిలీప్ వరకు ఆగింది అనమాట. సేమ్ వే నౌ ఐ గివ్ ఇన్ రివర్స్ ఆర్డర్, ప్రింట్ L1. I'll give like from the starting two position నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను, ఏమి ఇవ్వను. ఏమి ఇవ్వకపోతే ఏమైపోతుందని చెప్పండి ఇప్పుడు, వాట్ విల్ బి ద అవుట్పుట్ నౌ? వాట్ విల్ బి ద అవుట్పుట్ గైస్ ఫర్ దిస్ వన్? దీని అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? 2 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను. చెప్పండి మా. మీరు ఎందుకు మరి ఎందుకు సందీప్ వెళ్తారు? 2 అంటే ఏది మా ఇండెక్స్? 2 అంటే ఏది మా? సందీపా? 2 అంటే లక్ష్మీనా? మరి ఎందుకు మీరు ప్రతిసారి సందీప్ అంటారు, కన్ఫ్యూజ్ ఎందుకు అవుతున్నారు? ఇండెక్సింగ్ ఆల్వేస్ విల్ స్టార్ట్. ఆల్వేస్ స్టార్ట్ ఇండెక్స్ విల్ బి జీరోనే కదా, లిస్ట్కి నిన్న మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా. స్టార్ట్ ఇండెక్స్ ఆల్వేస్ విల్ బి విత్ జీరో, రైట్? చూడండి, ఇప్పుడు స్టార్ట్ ఇండెక్స్ ఆల్వేస్ విల్ బి స్టార్టింగ్ విత్ జీరో కదా. So 2 means it will starting will consider like a 0, 1 and 2, right? So and you are not giving anything here, so what it will do, it will take the, so if you see here, from start from the 2 and you are starting here, now if you see the output, I'm taking that from the 2 to all the data here. 2 నుంచి ఇంకా రిమైనింగ్ ఏది డేటా ఉందో మొత్తం డేటా we are taking. Okay, we are considering the complete data from the 2 to the last, we will be considering complete data. Okay, so now if I won't give the values for anything, start index ivanu, end index ivanu, so now what will be the output? Yeah, complete data ఎందుకంటే ఏమి ఇవ్వకపోతే మొత్తం ఏముందో అది వస్తుంది. క్లియర్? అదర్స్ గైస్, ఎనీవన్ డౌట్స్ హియర్? యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇంకా ఉంది, బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ అట్లీస్ట్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ క్లియర్ అయిందా? Keep that in mind. Always start index means it will be starting with a 0. End index means end index minus 1. You have to consider step size by default it will be 1. If like
It will be 1, so it will be considered like this. Okay. Now we'll go with some different step size. With some different step size. So what is the different step size? Now let me go with the print L1 of. So let me start with the one position and I'll end with the seventh position. I'll take the second step size. సో స్టెప్ సైజ్ 2 అంటే ఏమైపోతుందంటే జంప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు వీడు. అంటే సో ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తాడు. ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలండి 1 అన్నాడు. 1 అంటే ఏదండి? కృష్ణానా సందీప 1 అంటే? ఎనీవన్ హ్యాస్ డౌట్స్? కృష్ణానా సందీప అని ఇంకా? ఓకే. సో ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద సందీప్ అండ్ 7 అన్నా. 7 అంటే వేర్ ఇస్ ద 7? వాట్ ఐ హావ్ టు కన్సిడర్ 7 is 7 ఆ 6 చూసుకోవాల్సింది? 6. 0, 1, 2, 3, 5, 6. So this is my output. Sandeep to Imran is my output. Right? Now you are providing the step size. Now you are providing the step size. Step size ఎంత అంటున్నాము? We are saying the 2 is the step size. అంటే ఏమైపోతుందంటే ఈ డేటాలో he will start jumping from here. సందీప్ నుంచి will skip and jump to the second one. From here you skip jump to the Dilip. Right? అంటే ఇప్పుడు ఎలా జంప్ చేస్తారు now? Will start from the Sandeep. Sandeep is he will jump from the Sandeep. Right? Next one. జంప్ ఫ్రమ్ హియర్ సందీప్ నుంచి సెకండ్కి జంప్ చేయాలి లక్ష్మిని వదిలేస్తాడు దెన్ విల్ జంప్ టు నెక్స్ట్ మనకి ఎక్కడ వరకు ఇమ్రాన్ వరకు మళ్ళీ వివేక్ తర్వాత ఎవరున్నారు రఘుని వదిలేసి డైరెక్ట్లీ జంప్ టు దిలీప్ ఫ్రమ్ దిలీప్ ఈస్ దర్ ఎనీ వన్ హూ కెన్ జంప్ హియర్ జంప్ చేస్తే ఎక్కడికి వెళ్తాడు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ జంప్ చేస్తే ఎక్కడికి వెళ్తాడు మమ్మల్ని చేయొచ్చా జంప్ ఎందుకంటే మన డేటా ఇది వీటిలో మాత్రం నువ్వు ఏమైనా ఆడుకోవాలి కానీ మిగతా వాటితో యూ షుడ్ నాట్ టచ్ కదా నీకు వచ్చిన ఈ డేటాలోనే యూ హ్యావ్ టు జంప్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ డూ ఇట్ హియర్ కదా సో దెన్ హ్యావ్ టు స్టాప్ ఇట్ హియర్ అర్థమైందా సో నవ్ సపోజ్ సేమ్ దాంట్లోనే నా ఇఫ్ ఐ గివ్ ద స్టెప్ సైజ్ 3 స్టెప్ సైజ్ 3 ఇచ్చాను అనుకోండి నేను ఓకే స్టెప్ సైజ్ 3 ఇస్తే సో సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద డేటా రైట్ ఇన్ దిస్ లెట్ స్టార్ట్ విత్ సందీప్ రైట్ సందీప్ స్టార్ట్ చేస్తున్నా ఇమ్రాన్ దగ్గర వరకు అనుకోండి స్టెప్ సైజ్ 3 అంటే ఇప్పుడు ఎక్కడికి జంప్ చేయాలండి సందీప్ నుంచి రఘు ఉమ్. నాకు థర్డ్ ఎవరు రఘు అంతేనా సో తర్వాత ఇంకెవరు ఉన్నారా రఘు తర్వాత థర్డ్ ఎలిమెంట్ ఏదైనా ఉందా ఇక్కడ తర్వాత జంప్ చేస్తే కింద పడిపోతావు నువ్వు అంటే ఇప్పుడు స్టెప్స్ ఉన్నాయనుకోండి మనకు మూడు అక్కడ స్టెప్స్ లేనప్పుడు నువ్వు కాలు పెడితే ఏమైపోతావు విల్ బి ఫెల్ డౌన్ కదా అంతే కదా సో యూ షుడ్ బి కేర్ఫుల్ రైట్ యూ షుడ్ నాట్ కీప్ ద స్టెప్ ఆఫ్టర్ ద స్టెప్ మనం ఎగురుకుంటూ పోతుంటాం అలాగని చెప్పి లాస్ట్ స్టెప్ దగ్గర ఆగిపోవాలి కానీ నువ్వు వెళ్ళి మళ్ళీ థర్డ్ స్టెప్ దగ్గర పెడతా అంటే కింద పడిపోతావు రైట్ సో దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు స్టాప్ ఇన్ యువర్ లిమిట్స్ విత్ ఇన్ ద లిమిట్ ఆఫ్ స్టెప్స్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద డేటా ఉన్న దాంట్లో తీసుకోవాలి సో యూ షుడ్ నాట్ కన్సిడర్ లైక్ అదర్ థింగ్స్ రైట్ సో దెన్ యూ విల్ బి స్టాపింగ్ here. Clear? Any doubts here? Stepping? Anyone? Doubt ఉంటే చెప్పండి పర్లేదు విల్ డిస్కస్ అగైన్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం క్లియరా స్టెప్ సైజ్ స్టార్ట్ ఇండెక్స్ అండ్ ఎండ్ ఇండెక్స్ ఎనీ వన్ హ్యాస్ డౌట్స్ ఎనీ డౌట్స్ anyone has doubts at least ping me here guys if you are not able to answer you can just ping me here మీరు చెప్పలేకపోతే ఇక్కడ చేయండి బట్ ట్రై టు స్పీక్ నో బికాజ్ అదర్వైజ్ కష్టం అయిపోతుంది ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఓకే ఎనీ డౌట్స్ చూడండి ఒకటి ఐ జస్ట్ గెట్ వాటర్
So if anyone has any more doubts, guys? Okay, Arkanna. Now, we'll see some more different ways. We continue to- Now tell me, print L1 of 4. What will be the output for this now? Sure, sure. Sure. ఏమొచ్చింది ఇక్కడ అవుట్పుట్ వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ 4 3 అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది ఇది జస్ట్ మీకు ఇక్కడ ఏదాని అవుట్పుట్ ఏమని చెప్పి నేను రాశాను కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి ఏదాని అవుట్పుట్ ఏదాని అని చెప్పి డబుల్ కోట్స్లో పెట్టాను నేను కామా పెట్టేసి ఇప్పుడు మనకి ఈజీగా ఉంటుందని ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది ఎప్పుడు కూడా కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ రైట్ దిస్ ఎండ్ ఇండెక్స్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ నాట్ ఈవెన్ ఈక్వల్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ the start index then only you will get some data right even if I'll keep 4 even if I'll keep 4 whether I'll get data or not ఎందుకు ఎంటీ వస్తుంది బికాస్ ద ఫోర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ఫోర్ మైనస్ వన్ సో ఇట్స్ లైక్ ఏ త్రీ రైట్ అండ్ యు ఆర్ కీపింగ్ త్రీ ఇట్ మీన్స్ దస్ త్రీ మైనస్ వన్ అంటే ఇక్కడ ఏమైపోతుంది సో యు ఆర్ సేయింగ్ యూ విల్ బి స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ సమ్వేర్ హియర్ అండ్ యు ఆర్ లుకింగ్ సంథింగ్ బ్యాక్ రైట్ ఇట్ మీన్స్ దట్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ సర్చింగ్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్ సో ఇక్కడ నుంచి నువ్వు వెనక్కి వెళ్ళకోకుండా సో ముందరికి వెళ్ళకోకుండా ఇక్కడ నుంచి యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు జంప్ బ్యాక్ బట్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ but whereas the end index is less than yours right right so that is the where you should be at least if you give the 5 here so 5 minus 1 how much 4 so then you will get the ragu right then you will get the ragu right so otherwise so always keep in mind that the end index value should be greater than the start index right clear or not clear guys any doubts here right so that is what we have to always keep in mind that the end index should be greater than the start index so it will be the empty result okay na yeah now so we'll just do some more things here ఇక్కడ వరకు మనం చూస్తే స్టార్ట్ ఇండెక్స్ ఇచ్చాం ఎండ్ ఇండెక్స్ ఇచ్చాం అండ్ స్టెప్ సైజ్ ఇస్తున్నాం సో ఒకటి ఇదంతా ఇది పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్ సో మనకి నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్ అవుతుంది కదా కెన్ వి డూ ద సేమ్ థింగ్ విత్ నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్ చేయొచ్చా చేయలేమా ఓకే లెట్స్ ప్లే విత్ ద నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్ కింద పెట్టాలి లిస్టు ఎందుకంటే పైకి ప్రతిసారి పోవడం కష్టం కదా అది జస్ట్ టేక్ ఇట్ డౌన్ నౌ ఓకే లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్
Now L1 of, I'll start with minus 4 and I'll start with 3. Okay, let me put minus 6 first, right? So then what will be the output, guys? Raghu and Vivek. Sure? ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుంది, డిఫరెంట్ వర్క్ అవుతుంది. లెట్ మీ షో యూ. ఏమొచ్చిందండి? ఎందుకంటే ఇక్కడ సింపుల్ అండి. నో, లెట్ మీ టేక్ యూ టు హియర్. This data. Okay. Now if you see here, this is our data. Now let me put indexing. So my positive indexing will be, and negative indexing will be, right? So now, what I'm saying, L1 of, okay, I'm starting from where? Where and what is the index one iterature? Minus 4 to minus 6. Starting minus 4, ending minus 6. అంటే ఏ డైరెక్షన్ వెళ్తున్నామండి? ఇక్కడ ఏమైపోతుందంటే, రైట్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్ హియర్, మనం ఇంతకుముందు చూసాం, జస్ట్ నెగిటివ్ ఇండెక్స్తో పిక్ చేసాం, ఏదల్లా వాల్యూ పిక్ చేసాం. బట్ ఇంతకుముందు మనకు డైరెక్షన్తో పని లేదు. మనం నెగిటివ్ ఇండెక్స్తో వాల్యూ పిక్ చేసినప్పుడు డైరెక్షన్తో పని లేదు. మైనస్ 6 అంటే లక్ష్మి ఇచ్చాం, మైనస్ 5 వివేక్, మైనస్ 7 సందీప్, ఇలా బేస్డ్ ఆన్ ఇండెక్స్ వీ బ్రాట్ ద వాల్యూ. అంతేనా? ఇక్కడ నుంచి తీసుకున్నాం. మైనస్ 1 అంటే మోహన్, ఇలా ఏది కావాలో అది తీసుకున్నాం. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే హౌ ద డేటా ఇస్ ఫ్లోయింగ్. సో ఇక్కడ డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్టెప్ సైజ్. స్టెప్ సైజ్ విల్ డిసైడ్ యూ హౌ యూ నీడ్ టు ఫ్లో టువర్డ్స్ రైట్ డైరెక్షన్ ఆర్ టువర్డ్స్ ద లెఫ్ట్ డైరెక్షన్ అనేది అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమైపోతుంది, ఇక్కడ -4 అండ్ -6 ఇచ్చావు అంటే ఈ డైరెక్షన్లో వాడు స్టెప్ సైజ్ ఏం చేస్తున్నాడు అంటే, ఇఫ్ యూ వోంట్ గివ్ ఎనీథింగ్ బై డిఫాల్ట్ 1 కాబట్టి మనకి, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాడు వీడు, ఇప్పుడు -4 నుంచి ఇట్లా ఇలా వెళ్తాడు అనమాట. ఇలా వెళ్ళినప్పుడు, సో వాట్ యూ విల్ ట్రై టు డూ, రైట్, వాట్ యూ విల్ ట్రై టు డూ, మనకి సపోజ్ 4 అండ్ 6 అనుకోండి. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఫర్ ద 4 అండ్ 6 గైస్? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఫర్ 4 అండ్ 6 నో? పాజిటివ్ వాల్యూ. రఘు తెలియదు. దిస్ టూ అట 6 -1 కాబట్టి 5 వరకు, రైట్.
Same here what we are trying to do now is minus 4 if we say. So it means that, okay, you will be starting with the row minus 4, right? And when I say minus 6, when I say 1, సో నాకు ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నప్పుడు మైనస్ ఫోర్ నుంచి ఇలా వెళ్తున్నాను నేను ఇంకా వన్ అన్నా కాబట్టి నువ్వు ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్ళాలి, రైట్? సో ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నప్పుడు ఇక్కడ ఎక్కడ నీకు సిక్స్ కనిపిస్తుందా? మైనస్ సిక్స్ నెక్స్ట్ లేదు. మైనస్ సిక్స్ ఎక్కడ ఉంది అక్కడ లేదు. సో యూ విల్ నాట్ గెట్ ఎనీథింగ్ అనమాట. ఇక్కడ మనకి ఎంటీ వస్తుంది. అదే సో ఎల్ వన్ ఆఫ్ మైనస్ ఫోర్ టు మైనస్ టూ ఇచ్చామనుకోండి, స్టెప్ సైజ్ వన్ ఇస్తే, రైట్, దెన్ యూ విల్ బి స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ యూ ఆర్ సేయింగ్ దిలీప్ గుడ్. సో యూ హ్యావ్ టు సే మైనస్ టూ అంటే దానికంటే ఒకటి తక్కువ తీసుకోవాలి కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు ఎండ్ విత్ దిలీప్. సో యూ విల్ స్టార్టింగ్ విత్ రఘు అండ్ యూ విల్ బి ఎండింగ్ విత్ దిలీప్ కదా. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తాం డైరెక్షన్. సో అప్పుడు ఏమి ఉండాలి మనకి ఎప్పుడు కూడా, ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పాము, పాజిటివ్కి ఎండ్ ఇండెక్స్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ గ్రేటర్ అన్నాం కదా. వేరాజ్ నెగిటివ్లో ఏంటంటే ఇట్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ లెస్సర్ విత్ స్టెప్ సైజ్ పాజిటివ్ స్టెప్ సైజ్ ఇండెక్సింగ్. ఓకే, అది నెగిటివ్ స్టెప్ సైజ్ ఇండెక్సింగ్ కూడా ఉందండి, అది ఏంటి మళ్ళీ చూద్దాం, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ ఫస్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ పాజిటివ్ స్టెప్ సైజ్ అంటే మనం ఈ డైరెక్షన్కి వెళ్తున్నప్పుడు, సో నెగిటివ్లో అయితే, సో వేరాజ్ ఇన్ ద నెగిటివ్, రైట్, ఆల్వేస్ ద ఎండ్ ఇండెక్స్ షుడ్ బి లెస్ దెన్ ద స్టార్ట్ ఇండెక్స్, వేరాజ్ ద పాజిటివ్ ఆల్వేస్ షుడ్ బి హయ్యర్. అంతే కదా, ఎందుకంటే ఇలా పెరుగుతా వాల్యూ, ఈ పాజిటివ్ వాల్యూ, నెగిటివ్ వాల్యూ ఇలా పెరుగుతా పోతాను కాబట్టి. అర్థమైందా? క్లియర్ ఇక్కడ? ఎనీ డౌట్స్ హియర్? కన్ఫ్యూజన్? కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉండి ఉంటుంది. క్లియర్ కాకుండా మళ్ళీ చెప్తా ఎక్కడ డౌట్ ఉంటే. ఎనీవన్? అందరు క్లియర్ అయిందా? డౌట్ ఏం లేదా? కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయండి, దెన్ విల్ గెట్ సమ్ ఐడియా, రైట్? ఇలా టేబుల్ వేసుకోండి. ఎప్పుడైనా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేప్పుడు ఏంటంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సేయింగ్ లైక్ గాల్లో కాకోకుండా ఇలా టేబుల్ వేసుకోండి కొద్ది రోజులు, అంటే మన తర్వాత మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. సో కొద్ది రోజులు ఇలా టేబుల్ వేసుకొని ఇలా నెంబరింగ్ ఇచ్చుకోండి. నెంబరింగ్ ఇచ్చుకున్నప్పుడు, సో నేను ఎలా వెళ్తున్నా, ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నా స్టెప్ సైజ్ అంటే, సో మైనస్ ఫోర్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది, మైనస్ సిక్స్ అంటే వెనకలో ఉంది, వెనక్కి పోలేం కదా, ముందరికే నడుస్తున్నాం. ముందర నడుస్తున్నప్పుడు నీ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నాం, ముందరికి వెళ్తున్న డైరెక్షన్లో నీకు డేటా ఉంది. ఇక స్టెప్ సైజ్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ముందరికి వెళ్ళాలా వెనక్కి వెళ్ళాలా అనేది డిసైడ్ చేస్తుందండి. ఓకేనా? స్టెప్ సైజ్ విల్ డిసైడ్ నువ్వు స్టెప్స్ ఎక్కుతున్నావా దిగుతున్నావా అని. నేను ఇక్కడ మైనస్ వన్ ఇచ్చాను అనుకోండి, దెన్ ఇట్స్ లైక్ దిగుతున్నట్లు అర్థం. అర్థమైందా? నువ్వు కిందికి దిగుతున్నావు అని అర్థం. ఓకేనా? అదే ప్లస్ ఇచ్చామంటే ఏంటి, పైకి ఎక్కుతున్నట్టు అర్థం. సో నువ్వు ఇక్కడ నుంచి పైకి వెళ్తున్నావు, ఇక్కడ నుంచి పైకి వెళ్తున్నప్పుడు సో నీ తర్వాత ఎవడొస్తారో అది తీసుకోవాలి, రైట్? సో నీకన్నా తక్కువ వచ్చినట్టు ఎనికి చూడలేం కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు హైయర్ అనమాట, రైట్? సో నెగిటివ్లో ఇక్కడ నేను స్టెప్ సైజ్ మైనస్ వన్ ఇచ్చాను అనుకోండి, అంటే ఇది కిందికి వెళ్తున్నట్టు అర్థం. సో అప్పుడు నువ్వు ఎలా చూడాలి, నీ ఎండ్ ఇండెక్స్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ ఇండెక్స్ కంటే తక్కువ ఉండాలి, ఎందుకంటే నువ్వు కిందికి దిగుతావు కదా, ఎందుకంటే నువ్వు ఇలా దిగుతా పోయినప్పుడు సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తావు అనమాట. ఓకేనా? సో అలా అనమాట. అది చూద్దాం నెగిటివ్ ఇండెక్స్ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్, ఈజ్ ఎవరీవన్ క్లియర్ విత్ నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్ విత్ పాజిటివ్ స్టెప్ సైజ్? లెట్స్ ప్రాక్టీస్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్, చూద్దాం నా. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ దిస్ వన్? Minus 4 minus 6 empty. Minus 4 minus 6 will be the empty, right? Now let me practice here only. Now
What is the output of this one? What is the output of this one? What is the output of this one? Hmm. What is the output of this one? చూడు ఒకసారి. కరెక్టేనా? ఎంటీనేనా? గుడ్. ఓకే. Let me try some more examples. Okay. Let's test this. మీరు ఇలా రెండు రాసుకోండి. అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా అవుట్పుట్ ఏదని తెలుస్తుంది మీకు. సరేనా? రాసుకుంటే మనం ఏదైనా కామా పెట్టుకుంటే దీని అవుట్పుట్ ఇక్కడ అంటే ఏదైనా అవుట్పుట్ ఏదనేది మనకి కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా అన్ని ఇక్కడ చాలా వస్తుంటాయి కదా అవుట్పుట్స్. కొంచెం క్లియర్‌గా ఉంటుంది. హ్మ్. దీని అవుట్పుట్ ఇది అనేసి. హ్మ్. మా ప్రింట్‌లో ఎన్నైనా పెట్టుకోవచ్చనమాట. ఓకేనా? ప్రింట్‌లో కామా పెట్టుకుంటూ పోతే ఎన్నైనా ప్రింట్ అవుతాయి. సో, దీని అవుట్పుట్ ఏమి అనేది ఇక్కడ నీకు తెలుస్తుంది బాగా. కోలన్ పెట్టుకున్నామంటే దాని ఎదురు పక్కన ఉంది అనేది కొంచెం నీట్‌గా ఉంటుంది. హ్మ్. No. Let's execute this. కరెక్టేనా? మనం ఎక్స్‌పెక్ట్ చేసిన డేటా వచ్చిందా? వచ్చిందా అండి మనం ఎక్స్‌పెక్ట్ చేసిన డేటా? కరెక్టేనా?
Clear? Any doubts, guys? Anyone? స్లైసింగ్, ఇండెక్సింగ్, స్టార్ట్ ఇండెక్స్, నెగెటివ్ ఇండెక్సింగ్. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి నెగెటివ్ స్టెప్ సైజింగ్ ఉందండి. ఇప్పటివరకు మనం నెగెటివ్, స్టార్ట్ ఇండెక్సింగ్, ఎండ్ ఇండెక్స్ చూసాము. స్టెప్ సైజ్ కూడా అంటే ఎనికి దిగితే సో వాట్ ఈస్ దట్ అనేది ఇక్కడ చూద్దాం. ఓకే, మీకు ఈరోజు ఆల్రెడీ మీకు ఎక్కువ అయిపోయింది, కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. సో ఇది ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. స్టార్ట్ ఇండెక్స్, ఎండ్ ఇండెక్స్, స్టెప్ సైజ్. చెప్పండి మా, యూఆర్ సేయింగ్ సంథింగ్. ఇక్కడ చూడండి మా, సరే ఇక్కడ -3 నుంచి చెప్పావు కదా. -3 నుంచి ఎండ్ ఇండెక్స్ ఇవ్వలేదు. విల్ గో టు డయాగ్రామ్కి వెళ్దాం. సో నేనేమంటున్నా -3 నుంచి అంటున్నా, అంతేనా. -3 నుంచి నేను చెప్తున్నా ఎండ్ ఇండెక్స్ ఇవ్వలేదు అంటే అక్కడికి వెళ్తుంది, ఇలా వెళ్తున్నాడు అంటే ఎన్ని ఉంటే అన్ని తీసేసుకుంటాడు కదా. నో, 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 నో. ఇప్పుడు అదే నేను చెప్తున్నా. ఇంతకుముందు మనం ఏం చేసాం చూడండి. స్టెప్స్ మనము పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్ ఎలా చేసావు? సపోజ్ 4 నుంచి ఇచ్చేసి ఎండ్ ఇండెక్స్ ఇవ్వలేదనుకోండి. సో అప్పుడు మనం ఎక్కడి వరకు వెళ్తున్నాము? టోటల్ లెంత్ -1 అనేది తీసుకున్నాం. అంతేనా? అంటే లాస్ట్ వరకు తీసుకున్నాం ఏముంటే. సేమ్ నెగెటివ్‌లో కూడా ఏందంటే, ఇంటర్నల్‌గా ఇది ఏం చేస్తుందంటే, ఇట్ విల్ టేక్ టిల్ ద లాస్ట్ అనమాట అంతే. ఓకే. అప్పుడు సిస్టమ్ ఎలా కాలిక్యులేట్ చేస్తుంటుందంటే, వాడు ఏం చేస్తాడు ఇక్కడ 0 వరకు అని తీసుకుంటాడు. ఓకే. సపోజ్ లైక్ -3 టు 0. 0 - 1 ఎంతవుతుంది? -1. సో, ఎలాగైతే పాజిటివ్‌కి అయితే టోటల్ లెంత్ తీసుకుంటున్నావో, పాజిటివ్‌కి ఎలాగైతే టోటల్ లెంత్ అనేది తీసుకుంటున్నావో, అప్పుడు లెంత్ -1 అయితే మనకి 7 దాకా వస్తుంది. ఇప్పుడు టోటల్ లెంత్ ఎంతండి మనకి? 8 కదా! సో, 8 - 1 కాబట్టి 7 దాకా వస్తుంది. సేమ్ అలాగే నెగెటివ్ అప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే స్లైసింగ్ వాడు 0 వరకు తీసుకుంటాడనమాట. ఓకే. సో, ఎందుకనేది పాజిటివ్ ఇండెక్స్ అయితే మనకు 0తో స్టార్ట్ అవుతుంది. నెగెటివ్ ఇండెక్స్ ఎక్కడికి ఎండ్ కావాలి? 0 కావాలి. సో, ఎక్కడి వరకు వెళ్ళాలి? సో, 0 వరకు తీసుకుంటాడు. అప్పుడు 0 - 1 ఎంత అవుతుంది మనకి? అలా తీసుకుంటుందనమాట సిస్టమ్ కాలిక్యులేషన్. ఎందుకంటే, సో, నువ్వు ఏమి పెట్టలేదంటే అర్థం ఏంది? లాస్ట్ వరకు తీసుకోవాలనేది అర్థం. అంతేనా? సో, నాకు లాస్ట్ డేటా కూడా కావాలని అర్థం. సో, అప్పుడు లాస్ట్ డేటా కావాలంటే అర్థం మీరు కూడా ఇక్కడ చూడండి మరి ఆ పాజిటివ్ ఇండెక్స్‌లో మరి 7 తీసుకుంటే మోహన్ రాదు కదా! మరి ఇమ్రాన్ వరకే అయిపోతుంది కదా! అంతే కదా! మనం ఏమి ఇవ్వకోకుండా చెప్పండి. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇలా ఇచ్చాననుకోండి. L1 ఆఫ్ 4 అని ఇచ్చేసి మనం వదిలేసామనుకోండి. ఓకేనా? 4 అని ఇలా వదిలేసినప్పుడు సో, మనం ఏమంటున్నాం? 4 నుంచి అన్నీ తీసుకుంటాయి మిగిలినటివన్నీ అంటున్నాం. సో, మరి అప్పుడు 4 నుంచి మీరన్నట్లు 7 తీసుకుంటే, 7 వరకు తీసుకుంటే 7 - 1 6 వరకే కావాలి కదా మరి నాకు. అంతే కదా! మరెందుకు 7 కూడా తీసుకుంటుందంటే, సో, దాని మీనింగ్ అంటే ఏంటి? ఇంకా 4 తర్వాత ఏమున్నా కూడా ఆ డేటా మొత్తం తీసుకుంటుంది అని. ఓకే. సో, నేనేమంటున్నా సిస్టమ్ ఎలా వర్క్ అవుతోంది ఇంటర్నల్‌గా అంటే హౌ ద సిస్టమ్ ఈస్ వర్కింగ్ పైథాన్ లోపల ఎలా వర్క్ అవుతోంది ప్రోగ్రామ్ అంటే, వాడు ఏం చేస్తాడు? టోటల్ లెంత్ ఎంత ఉంది చూసుకొని కాలిక్యులేషన్. సో, ఇంకా మొత్తం వదిలేస్తాడనమాట. ఓకే. దెన్ లెంత్ మైనస్ వరకు తీసుకుంటాడు. సేమ్ అలాగే నెగెటివ్‌కి ఎలా రాసాడు ప్రోగ్రామ్ లోపల అంటే, సో, నువ్వు ఇలా రాసేసి -3 ఇచ్చి వదిలేస్తే అర్థం ఏంటి? మైనస్ తర్వాత ఇంకేమున్న డేటా మొత్తం తీసుకోరా బాబు అని అర్థం. రైట్? సో, వాడు ఇంటర్నల్‌గా కాలిక్యులేషన్ ఎలా చేస్తాడు? అంటే నాకు ఎన్ని వరకు కావాలి కాబట్టి దెన్ హి విల్ లైక్ 0 నుంచి 0 వరకు తీసుకుంటే అప్పుడు వాడు ఎలా తీసుకుంటాడు? 0 తీసుకుంటాడు. అప్పుడు 0 - 1 అయిపోతుంది. సో, విల్ గెట్ సంథింగ్ -1. అలా ఇంటర్నల్‌గా హి విల్ ట్రై టు కాలిక్యులేట్ సమ్ లాజిక్ అప్లై చేసి విల్ ట్రై టు టేక్ ఆల్ ద డేటా అనమాట అంతే. ఓకేనా? సో, అలా. సో, బేసికల్‌గా ఏంటి అంటే నువ్వు వదిలేస్తున్నావు అంటే ఏంటి అంటే యూ కంప్లీట్ ఆల్ ద స్టెప్స్ అని అర్థం. ఓకే. ఇంకెన్ని స్టెప్స్ ఎక్కాలి నేను పైకి అంటే నువ్వు ఏం చెప్పట్లేదు అంటే యూ హావ్ టు క్లైంబ్ ఆల్ ద స్టెప్స్. అన్ని స్టెప్స్ నువ్వు ఎక్కాలని అర్థం అనమాట. అర్థమైందా? ఎనీ డౌట్స్ మా? క్లియర్? క్లియర్ ఎస్? ఓకే. ఫైన్. సో దిస్ ఇస్ ద
ఓకే. సో, నెగెటివ్ స్టెప్ సైజింగ్ అనేది ఒకటుంది. సో, రివర్స్ ఆర్డర్‌లో ఎలా ఎళ్ళాలి అనేది ఒకటుంది. దట్ విల్ సీ. పాజిటివ్ విత్ నెగెటివ్. పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్ విత్ నెగెటివ్ స్టెప్ సైజ్. నెగెటివ్ ఇండెక్సింగ్ విత్ నెగెటివ్ స్టెప్ సైజ్ అనేది ఒకటుంది కాన్సెప్ట్. దట్ విల్ సీ టుమారో. ఓకేనా? ఓకే. ఫ్యూచర్. ఓకే. Let me start it only.